Hello again. In this video I'll be explaining noun phrase, a general overview. Also I'll be explaining or trying to explain determiners, pre, post, pre-central and post determiners. Okay. حتى نفهم ال determiners, predeterminers, central وال post determiners نحتاج ناخذ فكرة عن ال noun phrase والnouns بشكل عام حتى نقدر نفهمهن، يعني determiners بشكل كلي. فنبدي ويا ال noun phrase ومعنى noun phrase. كفهم ناخذها. ال noun phrase مثل ما مكتوب is a phrase which has a noun or a pronoun as its head. هي عبارة اللي يكون إلها الاسم، اسم أو ضمير pronoun كhead إلها، يعني الجملة الرئيسية أو الاسم الرئيسي إلها. and which can have various important functions. إلها أدوار وظائف متعددة مهمة in a sentence، في جملة، في الجمل. noun phrase جدا مهمة، يعني من أهم التراكيب. notably those of وين أهميتها تشتغل noun phrase subject، object، complement، prepositional complement. Very often the phrase consists of a head noun, either a noun or a pronoun. غالبا اكو head noun يشتغل ويا noun phrase، اما noun او pronoun. هاي كنظرة عامة للnoun phrase. عندي الfunctions ايضا امر عليهن بشكل سريع. functions of a noun phrase, of noun phrases. The following is a brief list of possible functions of noun phrases. ممكن تجي noun phrase ك subject. طبعا تذكر بالnoun phrase، noun phrase قد تجي تكون simple، قد تكون complex أو تكون close. احنا حكينا بالcomplex noun phrase اللي راح نحكي عليها بالdeterminers، يعني معظم الأحيان. noun phrase قد تكون simple قلنا، قد تكون pronoun، proper noun، common noun حكيت عليها بالفيديو السابق. قد تكون قلنا complex. in any case بكل الحالات ذن اللي قلناهن قد تشتغل subject مثل the people in the bus escaped through the emergency exit. The people escaped إذن subject. direct object like they are testing some new equipment. إذن some new equipment هي noun phrase اشتغلت direct object. indirect object مثل the bank gave David a loan. Now David is an indirect object. Subject complement, the performance was a test of their physical endurance. A test of their physical endurance is a subject complement. Object complement, many of us consider her the best candidate. Candidate here is an object complement because there is a, if you remember, there is a direct relation between the best candidate and her, so it's an object complement. Complement of a proposition, the box of chocolates is intended for your children. So this is a complement of a proposition. And adverbial, whether adverb of place, time or manner. The team finishes next week. An adverb of time, you will not succeed that way. An adverb of manner. And as I said before, also in previous videos, adverbs of manner or adverbs of manner are not always with ly. Sometimes they take another function, like this one, that way. In any case, now we're done with the noun phrase. We know now what is a noun phrase and what is its functions. هسه نتحول أيضا نظرة عامة للcloses الكلاسز مع الناونز. نظرة عامة، ما راح ندخل بالتفاصيل. بالناونز، الناونز عندي أنا نوعين، common و proper. common nouns و proper nouns. proper nouns هي أسماء الأشخاص بشكل عام، الأشياء المعروفة
أسماء الأشخاص، هاي نسميها proper nouns. common nouns هي الاسم اللي يكون common، يعني مشارك من قبل الجميع. مثلا نقول a bottle هذا common noun باعتبار any bottle، مو مثلا نقول this girl أو the girl، it means any girl and so on. إذا ذني a proper noun. قلت ما راح أدخل بالتفاصيل مالتها. زين، هاي ال proper noun أكو حكي عليها، وال common noun أيضا. الشي مهم إنه هو ال common nouns are nouns that are not names، هي مو أسماء، تختلف عن ال proper nouns. common nouns can be classified in two types. هذه مهم التقسيم مال common nouns. ال common nouns بشكل عام إما يكونن concrete or abstract، تبع للreference للشي اللي يشير له. إما يكونن concrete أو abstract. concrete أشياء ملموسة، مثلا book، bottle، pen etc. أو abstract أشياء غير ملموسة، اللي هي تكون يعني مثلا الأشياء الحسية والأشياء يعني ما وراء الطبيعة، نسميها abstract nouns. مثل خذنا هواي قبل أسماء مثل love، youth etc. إلى آخره، اسماء abstract تكون. هاي تبعا للreference، تبعا للgrammatical form يكون count و non count. وإحنا هذا اللي نريده من هاي القضية كلها. count nouns المفروض نعرفهن، والnon count nouns عندنا بعض الأسماء تكون count معدودة سواء مفرد أو جمع ممكن تعد، وبعض الأسماء لا يمكن تعد، مثل rice الثمن لا يمكن يعد، هذا non count noun. والcount nouns بعد كثير، يعني أغلب الناونز يكونن count. قايل concrete nouns refer to places, people, things. والabstract nouns refers to qualities, states or actions, humor, belief, honesty. بعض الأسماء قد تتداخل. Some nouns may be either concrete or abstract depending on their meaning. concrete مثل Thomas can kick a football 50 yards. هنا قصد football هاي الفوتبول، هاي الكرة المدورة الملموسة، يقدر توماس يطقها ويوصلها ل 50 yards. بينما abstract لنفس الاسم football، توماس often plays football on Saturday. توماس يلعب كرة القدم كلعبة، مو يعني هاي الطوبة المدورة، لا كلعبة. إذن أيضا ممكن نفس الاسم يكون إلى تقسيمات اثنين، count و non count according to the meaning أو context بشكل عام. هنا أيضا حاجة على count nouns refer to entities that which are viewed as countable، أسماء اللي تكون معدودة. count nouns therefore have both a singular and a plural form. هاي مهمة، إنه الاسم الكاونت مو دائما مجموع، هو صح countable بس أنا ما أريد أجمع الاسم. مثلا كلمة pen هو قلم، أقدر أقول أقلام بالإنجليزي pens، حسب الحاجة يعني. فإذا شفته مفرد مو أقول هذا non count. no, when it is singular it can be count and non count تبعا للاسم. إذن قلنا their count nouns therefore have both a singular and a plural form, and they can be accompanied by determiners that refer to distinction in number. ممكن نسبقهن determiners، راح نحكي على determiners وأنواعهن بالتفصيل. هو اللي يهمنا، المهم نعرف الاسم هل هو أول يعني خطوة نبدي بها نحدد الاسم هو count أو non count، نوب نشتغل على determiners. لهذا قاعد نقرأ هذه. non count nouns refer to entities that are viewed as an individual mass that cannot be counted. ما ممكن عدها، أشياء تكون غالبا مفردة ما ممكن عدها. for example information، furniture، software، مثلا rice، milk مثلا، tea إلى آخره. non-count nouns are treated as singular and can be combined only by determiners that do not refer to distinction in number. هاي قلنا بعدين نشرحها، بس بشكل عام count nouns ممكن تسبق ب determiners بأنواعها المختلفة، هسه قلنا نشرحها بعدين، اللي ممكن تنطي distinction in number،
تخلي اكو فروقات او تمييز بالعدد. هاي الكاونت nouns، بينما النون كاونت nouns ما ممكن تسبق بهيجي اسماء. عموما يقول abstract nouns there is a general tendency for abstract nouns to be non-count. غالبا الابستراكت اللي قلنا عليها تكون non-count nouns. الابستراكت اللي قلنا عليها الاشياء الغير ملموسة غالبا تكون non-count باعتبار هي غير ملموسة فإلما أجمعها. يقول some nouns may be either count or non-count depending on the meaning. قلنا مثلا there is not enough light in here where we need another couple of lights. هنا بنقول there is not enough light، قصده على الإضاءة بشكل عام. هاي الغرفة أكو إضاءة لكن هاي الإضاءة مثلا خفيفة بالغرفة بشكل عام، عن الإضاءة يتكلم. بينما الثاني يقول we need another couple of lights، قصده هنا المصابيح نفسها. المصباح هنا يعد مصباحان 3، بينما الضوء نفسه، الضوء اللي ينطيه المصباح هذا لا يعد. ونفس الشيء ويا difficulty و difficulties. Sandra does not have much difficulty with science. هنا difficulty نقدر نقول فكرية غير ملموسة، لكن Benjamin is having great difficulties with arithmetic. نقدر نقول لا، هذه ال difficulties تكون ملموسة. مثلا مصاعب هي أولا مجموعة، ونقدر نقول هاي المصاعب ملموسة. زين، هم على السريع ال nouns that are ordinarily non-count can be converted into count nouns. بعض الأسماء non-count ممكن تتحول إلى count nouns. مثلا when the count noun refers to different kinds، حينما هذا ال count noun يشير إلى أنواع مختلفة من هذا نفس الاسم. أقول مثلا the shop has a large selection of cheeses. cheese non-count noun، الجبن غير معدود. بس من أتكلم على أنواع الجبن، يعني هنا بهاي الجملة the shop has a large selection of cheeses، قصده يعني types of cheeses. لهذا قال refers to different kinds أو types. أيضا مثلا fish، كلمة fish هي يعني تكون الجمع نفسه مالتها fish، بس أقدر أقولا أو تكون non count. anyhow أقدر أقولا 3 fishes. هنا 3 fishes قصدي 3 types or kinds of fishes. الثانية when the non-count refers to units that are obvious in the situation. units إشارة إلى وحدات تكون واضحة من خلال السياق. يعني I have 2 coffees. I'll have 2 coffees. يطلب النادل 2 coffees please. شنو قصده هو 2 cups of coffee. نقول له أريد 2 كوفي، مو لأن الكوفي معدودة. المعنى implication is what 2 cups of coffees. لهذا قال when the non-count refers to units that are obvious in the situation. إذا تبع ال situation وتكون obvious هذه الإشارات. مثلا أيضا يقول give me 2 milks. أكيد مو قصده الملك كملك، قصده 2 bottles مثلا of milk إلى آخره. هذه أيضا نعبر عليها. هسه نجي للموضوع. طبعا المحاضرة بشكل عام راح تكون paraphrasing لكلام الأستاذ، يعني أغلبه paraphrasing. عموما نجي للdeterminers بشكل عام. هنا أقول ملاحظة بالكتاب يتعامل ويا الdeterminers بهالترتيب. أول شي predeterminers nob determiners nob postdeterminers. أستاذ على مغير determiners اللي بالكتاب مسميها central determiners. يعني أستاذ على تقسيمه predeterminers central determiners nob postdeterminers. الكتاب تقسيمه predeterminers determiners اللي هي نفس central عند أستاذ علاء، و postdeterminers. هذا خاف يعني يصير شبش. فهسه راح نحكي على determiners بشكل عام. نقول determiners قصدي بشكل عام determiners راح ناخذ بتقسيم أستاذ علاء. جيد. Determiners are closed class of words
preceding the head noun in the structure of the noun phrase. هن class of words مجموعة من الكلمات محددة closed. احنا قلنا أو أخذنا قبل إنه الأسماء بشكل عام تكون closed class و open class. open class هي الكلمات العامة، أغلب الكلمات الإنجليزية. الclosed class هي اللي تكون grammatically يعني closed، محددة، ما نقدر نضيف عليهن، مثل الارتكلز. عندي 3 articles ما أقدر أضيف من يمي، بينما الادجكتيفز عندي آلاف الادجكتيفز وأقدر أخترع adjectives جديدة، عكس ذن الأسماء اللي يكونن closed class of words. إذن الdeterminers بشكل عام محددات ثابتات. جيد. نجي للpredeterminer. a predeterminer طبعا قلنا determiners يقسمون إلى predeterminer، central determiner و postdeterminer. A predeterminer is the first part in the structure of the noun phrase. أنا عندي noun phrase، noun phrase لازم بيها head noun. head noun اللي هو الاسم الرئيسي بالجملة. هذا الاسم الرئيسي راح يجي قبله أشياء وبعد أشياء. هسه احنا حكينا هذا الموضوع كله وهذا الفيديو راح يصير حكينا على الأشياء اللي تجي قبل الهيد ناون. الأشياء اللي تجي بعد هذا غير موضوع. فإذا الأشياء اللي تجي قبل الهيد ناون هي أكيد اللي راح تبدي الناون فريز، باعتبار الناون فريز مكونة من هيد ناون والأشياء تسبقه والأشياء تتبعه. مو دائما أكو أشياء تسبقه ومو دائما أكو أشياء تتبعه عموما. فإحنا راح نحكي على predeterminers. أول جزء يجي بداية الهيد ناون، بداية الناون phrase. يقول a predeterminer is the first part in the structure of the noun phrase. It, I mean the predeterminer, precedes all other determiners. هو يسبق جميع الdeterminers البقية. طيب whether articles، سواء كان هذه الdeterminers البقية اللي هنا مثلا الcentral والpost determiners، سواء كان هو يسبقهن، سواء كان articles demonstratives أو quantifiers. هسه قلت predeterminer يسبق central يعني بديهيا من اسمهن، ويسبق post، والcentral بدوره راح ناخذه يسبق post. جيد. هسه احنا قلنا يسبق determiners بأنواعهن، بعدين راح ناخذهن لأن مثلا يعني كمثال articles demonstratives quantifiers. ذني لازم نعرفهن حتى بعدين من نذكرهن نفهم شنو قاعد نحكي. فالارتكلز هن نوعين وثابتة، هذا ما يتغيرن. definite article اللي هي ذا، هاي ذا وين ما نجي نستخدمها نسميها definite article. فبعدين نقول definite article قصدي ذا، وبنقول indefinite articles قصدي a and an. أي وان ذني indefinite article. definite باعتبار محددة. نقول the book يعني شنو قصدي the book هذا الكتاب اللي قبالي، بس نقول a book I mean any book أي كتاب، يعني غير محددة indefinite، بينما ذيش definite. جيد. هاي الارتكلز. بالنسبة للdemonstratives هن this و these و that و those. ذني this و these are used for people or things near us. الأشياء القريبة منك، القريبة المفردة تقولها this، القريبة القريبة المفردة قلنا this، البعيدة الجمع شو نقولها these، أو القريبة الجمع نقولها these، يعني this book these books، واثنيناتن قريبات. بينما that و those are used for people or things that are not near us. نقول that book مفرد بعيد، these those books مفرد، that book مفرد قريب، those books مفرد بعيد. ده ما وجدت بالمنهج بس يعني كفكرة ناخذها. زين. هسه أجي للتقسيم اللي هو مهم. predeterminers راح ناخذ 3 أو 4 أقسام كفئات. الفئة الأولى أي اللي هي predeterminers اللي هي all both و half. all both و half. all both و half يجن ويا singular count nouns، يجن ويا plural count nouns، يجن ويا non count nouns. لهذا قلنا تقسيم count noun مهم. تقسيم الناون بشكل عام لازم نعرف الناون شنو،
حتى نعرف شنو نخلي وياه من determiners. فهسه نجي لهن وشون كل واحد ايش ياخذ، مثل ما بالصورة مكتوب singular count nouns half و all both ما موجودة. إذن خلي ملاحظة إنه بالsingular count nouns half و all يشتغلن، لكن both ما تشتغل. ليش؟ لأن both تشير إلى شنو؟ تشير إلى الاثنين فما فوق، إذن ما تشتغلوا يعني. بينما all ممكن تشير إلى مفرد، عكس both اللي تشتغل ويا الاثنين فما فوق. زين، all and both مثل ما مكتوب بالملاحظة in singular count nouns all and half precede all other demonstratives and articles. اللي يجي ورا ال predeterminer راح نسميه postdeterminer، بس هذا بعدين راح ناخذه. هسه هاي اللي جاية ورا half اللي هي a و this و that the والماي، هاي بعدين راح ناخذهن اللي اسمهن central determiners. عفوا central determiners اسمهن. هسه اللي يجي وراهن سواء كان articles a and the أو demonstratives this that these those تو قلناها، أو ضمائر تملك أو بعدين ناخذ ال central determiners. ذن نشبيهن اللي يجي وراها in singular count nouns all و half يسبقن ذني، يعني إذا أكو بالجملة a أو an أو this أو that أو the أو my لازم يجي قبلهن half و all، أو حينما تكون half و all بجملة وراهن يجي وراهن a أو this أو that أو this أو my إلى آخره اللي هن central determiners. زين، فهسه يقول half شو أقولن؟ مثلا أقول half a pen، أقول half this pen، أقول half that book. singular count noun pen زائد book هن singular count nouns. مثلا أقول all the book all my book، أو أقول all a book هم أقدر أقول all this book all that book. إذن all تشتغل ويا الفوق والجوا، المربع الفوق والجوا، والhalf تشتغل ويا المربع الفوق والجوا، ومثل ما قلنا يجن ويا singular count nouns. هذه بسيطة. زين، بالنسبة لل plural count nouns، ال plural count nouns أسماء الجمع اللي تكون شنو؟ countable. احنا أنا قلت ال count nouns قد تكون مفرد أو جمع، فpen هو count noun قد يكون مفرد أو يكون جمع. فويا ال plural count nouns راح أستخدم half و all و both، half و all و both. زين، أقول half the pens half my pens half these pens half those pens إلى آخره من أنواع central determiners اللي قلنا راح ناخذهم بعدين ورا هذه. أما هاي half بوحدها إلها يعني تخصص بوحدها. all و both يشتغلن سوا بال plural count nouns. يجي بعدهن شنو؟ أقدر أقول all the pens all my pens بالمربع الفوق، يعني ال all تنجر للمربع الفوق. all my pens all these pens all those أو both those these pens ذن كلهن يشتغلن. ال all وال both تيجي ويا zero article. zero article يعني شنو؟ الارتكل احنا ايش قلنا؟ الارتكلز 3 the و a و an. بما انه all و both يشتغلن ويا the، اذن هن ما يشتغلن ويا ال a وال an. يعني من نقول all a pens غلط، نقول both a pens غلط. مثلا على الآن نقول مثلا all an apple أو apples كجمع أيضا غلط. إذن zero article all و both بال plural count nouns لهن خاصية من يجي بعدهن اسم معدود مجموع ما يتبعهن article.
يعني قبل أقول all pens both pens، ما أقول all a أو all an، هذه غلط. زين، كاتب ملاحظة in plural count nouns all and both are used with articles and demonstratives. الارticles قصدي ويا ذن الثلاثة، لكن but not with the indefinite articles a and an، ما يشتغلن ويا indefinite articles. مثال أقول all players، هذه غلط. all و all قلنا all و both ما يجي وراهن أي أو an قبل all players half players، ما أقول all a player أو قل both، العفو all a player ما يصير، both a player ما يصير، أقول all players and both players. زين، ال non count nouns الاسم من يكون غير معدود، مثل ink اللي هو الحبر، الاسم من يكون غير معدود يكون يستخدم ويا half و all. both خطية، both اثنين فما فوق، لهذا ما استخدمت مع ال singular count noun لأن ذاك اسم مفرد، بينما both اثنين فما فوق فما تستخدم وياه. والأسماء غير المعدودة، الأسماء الغير معدودة أيضا تعامل معاملة المفرد، فإذا أيضا both ما تستخدم وياها. إذا both فقط تستخدم مع ال plural count nouns، وذن الثلاثة يجتمعان فقط بال plural count nouns. لهذا بال singular count nouns عندي شنو؟ all و half، وبال non count nouns أيضا عندي all و half. زين، half تجي ويا أيضا نقول with ملاحظة with non count nouns all و half are used only، فقط ذن الاثنين. all و half precede تسبق demonstratives اللي قلنا عنها this these that those و other articles. زين، but not the indefinite article a or an، نفس الحكي اللي قلناه مع السابقة. ما يصير أقول all an ink، غلط، أقول قبل all ink all ink. أقول ما يصير أقول مثلا all the مثلا rice، أو أقول ما يصير أقول all the rice، ما يصير أقول all a rice، ما يصير. إذن مع ال non count nouns all is used without articles، قصدي من articles اللي هنا indefinite. other articles that can be used before the plural and non count nouns are that cannot. اكو احنا قلنا استوى، قلنا non count nouns و singular count nouns ما ممكن استخدم وياهن أي أو an، أي أو an ما ممكن استخدم وياهن. اكو بعض ايضا الارتكلز او بعض الارتكلز اللي ما اقدر استخدمهن وياهن، مثل قلنا other articles that cannot ما ممكن be used before the plural and non count nouns are ما اقدر استخدمهن قبل non count nouns. هن مثل شنو؟ قبل non count nouns وبعد اكيد بعد determiners predeterminers، هن every each either neither، ذن اللي قالهن الأستاذ. وأكو صفحة 63 أكو بعد كم وحدة. زين، نجي هذه الأولى all both and half have of construction، ذن إلهن تركيب of which are optional with nouns and obligatory with personal pronouns. هسه اتفقنا على of all و both و half واستخداماتهن. يقول ذن ثلاثتهن إلهن of construction، تركيب مال of يعني تتبعهن of. هذا التركيب الأوف هو إجباري إذا إجي الاسم اللي وراهن كضمير، الهيد ناون يكون ضمير، إذن هي إجبارية.
إذا كان الهيد ناون اللي يتبعهن لا مو ضمير، اسم عادي، فحتكون شنو؟ مو إجبارية، optional. مثلا أقدر أقول all the meat أو all of the meat. أقدر أقول both of the students، أستخدم ال of construction، أو أقول both the students، اثنين صحيحة. ال of هنا optional. أقدر أقول half the time أو أقول half of the time، لكن لازم أقول all of it، ما يصير أقول all it. لازم أقول both of them، لازم أقول half of it، وهكذا. إذن the of construction is obligatory with all, both and half when they are followed by a pronoun. طيب أيضا هذه with a quantifier following the of construction is preferred. ال quantifiers هن شنو؟ أسماء عديدة توصف الكمية. فمن تجي هاي الأسماء العديدة اللي توصف الكمية تتبع ال all والhalf والhalf والboth. نستخدم شنو؟ ال of construction مفضل نستخدمه. مثلا نقول all of the many boys. many هو شنو؟ quantifier، سبق الاسم. فأقدر أقول all the many boys، أو أقدر أقول all of the many boys، هذا أكثر مفضل. نقرأ هنا الملاحظة if a quantifier اللي هنا مثل شنو ال quantifiers؟ مثل many، much، a lot of، plenty of، great deal، etc. then quantifiers. بعدين هناخذهن. if a quantifier precedes directly the head noun، يسبق مباشرة ال head noun، مو شرط يتبع هذه ال predeterminer directly، لا شرط يسبق ال head noun مباشرة. إذا سبق ال of construction is favored، مفضل. مثال أقول all of the many boys، مثل ما قلنا is more preferred than all the many boys. إذن all of the many boys أكثر مفضل من all the many boys. مثل ما نشوف many quantifier سابق البويز اللي هو head noun. جيد. يقول all three، قصد all three قصد ذن الثلاثة اللي أخذناهن all و half و both can be used pronominally. شنو يعني pronominally؟ شنو يعني يستخدم معهن؟ هسه نشوف pronominally ونرجع للمثال. يقول pronominally means that the structure of the noun phrase، تركيب الnoun phrase كله can be replaced by one of these. أقدر أبدل التركيب كله بواحد من ذن الثلاثة اللي هنا all، both و half. شلون؟ يقول they، قصدي ذن الثلاثة، can stand for the whole structure، يكون هن بديل stand، يوقفن مكان التركيب كامل مالت الnoun phrase. accordingly، تبع لذلك they are proforms. احنا أخذنا سابقا ال proforms وقلنا proforms أنواع وأشكال ما شاء الله. فهنا ال all وال both وال half بما أنه راح يكون بديل عن الnoun phrase بكبرها all of the noun phrase، إذن راح تكون proforms for the entire structure. For example all passed their exams. هنا نقول all passed their exams. I mean all the students passed their exams. قصدي شنو كلمة all the students. إذن هاي the students صار عنها بدل، هي كلمة all. نقول this works also for both and half. both and half ممكن أيضا يكونن يأخذن الشغل، مع شوي اختلافات بسيطة مو محلنا الآن. أيضا احنا إذا بالفيديو السابق حكيت عن ال proforms، أيضا أخذنا واحد من ال quantifiers سمينا quantifier pronoun حسب ما أذكر. فواحد من ذن ال quantifiers كان all، فسووا مقارنة بين هذا ال quantifier هنا وذاك اللي هناك اللي هو all، وبعد أيضا كم quantifier. زين.
all and both but not half can occur after the had. احنا ايش قلنا هسه اتفاقنا انه ذن الثلاثة يشتغلن قبل الهاد ناون، هذا اتفاقنا. لكن هنا راح يصير عندنا استثناء وهو الوحيد، انه all و both بدون half ممكن تأتي بعد الهاد ناون. هي تبقى predeterminer لكن ممكن تأتي بعد الهاد ناون either immediately إما مباشرة or within the predication، أو إما مباشرة تتبع الهاد ناون أو ضمن ال predication. شنو predication؟ حكينا سابقا قلنا الجملة مكونة من subject زائدا predicate. subject زائد predicate. ال predicate مكون من auxiliary اللي سميناه operator زائد predication. فالauxiliary والpredication يكون ال predicate، هذا أيضا شرحناه سابقا. فيقول إما تأتي ضمن ال predication اللي هو الجزء اللي يتبع الauxiliary ويتبع subject أيضا. فنقول the students هو subject اللي ورا شو نسميه predication. all اجت مباشرة هسه بعد من؟ بعد النانو phrase. هسه المثال مال predication اللي جوا مو هذا. إذا the students تبعها مباشرة all، هذا شو نسميه predeterminer. راح تقول لي هو predeterminer pre يعني سابق، شلون تبع؟ هو هذا استثناء. أو نقول they both passed their exams، هذا نفس الحكي. هاي immediately تبعها مباشرة. أما الجواب the students were all hungry. the students قلنا subject، were هو auxiliary، all hungry هو شنو؟ هو predication. إذن قلنا احنا the student subject، were هو operator auxiliary، ويا يجي شنو؟ all hungry. all هو predeterminer، hungry هي had noun كصفة، العفو اي hungry صفة. ف all hungry الهاد noun هو students، فتبعت الهاد noun وصار ضمن تركيب ال predication. they may have all finished نفس الكلام، they subject may فعل، have operator، all finished هو تركيب ال predication، وإجت all و both إجن within this construction. وقلنا half ما تشتغل هنا. زين، هذا السكشن الأول، أول ثلاثة. B double twice و three times. double twice و three times. The second type of predeterminers includes double twice و three times, four times, five times إلى ما لا نهاية. زين، then يشبهن which occur with singular and plural count nouns or mass nouns denoting تشير إلى الامount، الdegree إلى آخره. تيجي ويا الأسماء المعدودة وغير المعدودة والأسماء الكتلة بشكل عام، تشير إلى الكمية، الدرجة. مثلا راح ناخذ مثال على ذني double twice وهي singular count noun. نقول مثال the alternative plan would cost three times this amount. So we have what? three times. three times شنو؟ هو predeterminer نوع B، ما نقول نوع B بس هو predeterminer. تبعها شنو؟ this هو شنو؟ مثل ما مسا قلنا this هو demonstrative. بعدين راح ناخذه نسميه central determiner. جيد. تبعت شنو؟ تبعت amount. هو صح جا وراها مباشرة this، بس أنا ما بعد this، أبعد للهاد noun. head noun هو شنو؟ amount اللي هو شنو؟ singular count nouns. زين. they want at least double their salaries. salaries هو plural count noun وتبع شنو؟ double. إذن double هو predeterminer. I wish I had twice strength. strength هي شنو؟ abstract noun باعتبار ما ممكن العفو strength هي abstract noun بالإضافة إلى أنه هي uncount noun. تبعها شنو؟ سبقها twice is strength. زين،
والمعاني أيضا مكتوبة بين قوسين. ذني أيضا مجموعة أخرى once twice three times. شبيه ذني can occur with a, every, each and per to form frequently adverbials. هسه ذن شنو؟ once twice three times ممكن يجي ويا من؟ طبعا four times إلى آخره. ممكن يجي ويا ال a وال every وال each وال per. يعني ذني ال a وال every وال each وال per يتبعن once و twice. نقرأ جوا once twice three times four times إلى آخره. can precede indefinite articles. ممكن يسبقن indefinite articles ال a وال an وال every وال each and per و per. زين when these are followed by temporal nouns. ليمتى ممكن يسبقن؟ هنا اكو شرط. حينما ذني قصدي على أي و every الأي والآن والevery والeach والper. حينما يتبعهن شنو؟ temporal nouns. temporal nouns هي أسماء الأوقات، يعني الأزمان، الأوقات اللي هي day week month year، نسميهن temporal nouns. إذن من يجي عندي أي أو every أو each أو per ويتبعهن day أو week أو month أو year، يجي قبلهن شنو؟ once أو twice أو three times أو four times أو إلى آخره. وهذا التركيب كله راح أسميه to form frequency adverbials. راح نسميه frequency adverbials. نكمل القراية. when used in this sense they are called قلنا frequency adverbials. قلنا once a day, once a week, once a month, once a year. أو أقول twice a day, twice per month, twice per day. أو أقول four times every week, four times each day إلى آخره. فبهالتركيب راح يكون اسمهن frequently adverbials. زين. C 1/3 2/5 7 quarters اللي هاي الفراكشنز، الأقسام أو التقسيمات، الأجزاء. ثلث، الربع، 6 أخماس، 7 أسداس. زين. the fractions 1/3 2/5 3 quarters إلى آخره can also be followed by central determiners. هسه ذني لا ننسى إنه هنا ذني شنو predeterminers. ذني يتبعهن يعني بشكل طبيعي central determiners. قلنا احنا ترتيبنا pre نوب central نوب post and have the alternative of construction. أيضا بهن ترتيب of construction اللي يكون alternative، يعني يكون مو إجباري. مثلا he did it in 1/3 قام بالفعل في ثلث of what of the time it took me. ثلث الوقت اللي أخذ مني ذلك، يعني الوقت اللي سويت به المهمة. فهنا of إجباري، أقدر أقول he did it in 1/3 the time it took me or he did it in 1/3 of the time it took me. So these قصدي 1/3 2/5 إلى آخره precede plural singular and non-count nouns. ذني سبقا ذني ثلاثة ممكن أستخدمهن ويا plural ويا singular ويا non-count nouns, and the of construction is used optionally. خلصنا determiners. هذا تمرين على predeterminers. طبعا التمرين شوية بصعوبة. أنا من حليته بالبداية حليت 7 8 صح و7 غلط. بعدين رجعت حاولت أصحح، يعني حاولت ألقى المشكلة وين بالذني 7 الغلط. عرفت 5 و2 ما عرفتها، فما راح أحل، خاف يعني خربط عليكم لأن شوي بأفكار. عموما هذا إذا تريد تختبرون نفسكم شيكم. anyhow
هسه خلصنا ال predeterminers. نجي لل determiners اللي مسميهن بالكتاب مثل ما ذكرت determiners، لكن هن صار عليها مسميهن central determiners. ال determiners مثل ما مذكور there are 6 classes of determiners. There are 6 classes of determiners. أكو 6 أقسام with respect to their occurrence with the noun classes singular count. زين. مع الإشارة إلى يعني مجيئهن مع الأسماء سواء singular count، يعني نعتمد على الأسماء اللي وراهن ونحدد منو نستخدمه. such as bottle singular count اسم معدود مفرد مثل bottle، plural count مثل bottles، وال non count noun مثل furniture. The check marks in the figures that follow indicate which noun classes will co-occur with members of the determiner class concerned. يعني بهذا هاي المربعات الثلاث، هنا أنا على اليسرى فوق عندي singular، جوا plural، فوق على اليسرى count والنوب non count، والنوب 3 مربعات، والنوب جوا هنا مخلي على المربعات صح، ومرات هنا ما يخلي صح. فشنو هذا معناها؟ مثلا إذا كان عندي اسم singular count، يعني اليسرى الفوق واليسرى فوق على اليسرى، وهاي الكاونت singular count مثل bottle، إذا أحط صح، bottle هو singular count صح. إذا عندي plural count bottles أخلي صح. إذا عندي non count أخلي صح. إذا non count هو بوحدة ما له علاقة بالplural singular، لكن count يقبل plural singular. إذا من أكو صح يعني شنو؟ يعني هذا الشيء يشتغل هنا. من ماكو صح على المربع هذا الشيء ما يشتغل. إذا المربع اللي على اليمنى بعد ما حاجة أعيد، هاي لازم تعرف المربع اللي على اليمنى هو non count، إذا أكو صح يعني هذا صح على non count. مربع الفوق يسرى هو singular count، والجوا يسرى هو plural count. زين، هذه كصورة واحدة بس أنا يعني سويتها قسمتها أفضل حتى الشرح يكون بشكل أبسط. زين، central determiners اللي الكتاب يسميهن determiners can be defined in terms of position. شو نعرفهن حسب موضوعهن as determiners that follow predeterminers. هن determiners اللي يتبعن ل predeterminers. احنا ايش قلنا أول شي predeterminers، بعدين central determiners and precede postdeterminers، وتسبق ذن يسبقن ال postdeterminers إذا يكونن بالمنتصف. in the structure of the noun phrase في تركيب العبارة أو الجملة noun phrase. They are قصدي central determiners classified into 6 classes، 6 تقسيمات أكو، and this classification depends on the head noun. إذا اعتمادنا الرئيسي عليه من حيكون على head noun، لهذا قرينا ال head noun. الناونز بشكل عام شلون نفرق بيناتهم لأن مهمات سواء كان singular plural or non count. زين، راح ناخذهن وحدة وحدة ونناقشهن. أول شي أي اللي هن the و possessive اللي هن طبعا the هي definite article سميناها قبل، the هي definite article هي بس وحدة. the تشتغل هنا، يعني شنو تشتغل هنا؟ يعني خالك 3 صح، يعني the تشتغل ويا singular count nouns، تشتغل ويا plural count nouns، تشتغل ويا non count nouns. يعني زين، هسه نجي الأمثلة. possessive تملك، الضمائر تملك my our his hers إلى آخره it's. زين، ذن التملكيات أيضا whose which which ever what whatever، ذن أيضا يشتغلون مع هاي الأقسام ثلاثة. some any حينما يكون stressed، some any مرات يكون stressed ومرات unstressed، تبعا لي شغلة تخلينا نميز بيناتهم هسه نشوفها. و no ذني كلهن نسميهن central determiners القسم الأول.
يشتغل مع كل الأسماء. خلينا نشوف أمثلة عليهن. the، أمثلة على the. أقول the pen، the pen. pen شنو؟ اسم مفرد singular count noun، إذا يشتغل ويا the pen. أقول شنو؟ the pens، الأقلام، أيضا plural count noun إجا ويا the. أقول the information. information شنو؟ non count noun واشتغل ويا the، إذا ماكو مشكلة. البوزيسيف أقول my bottle. bottle هو singular count noun واشتغلت ويا my. أقول our bottles، أيضا bottles plural count noun واشتغلت ويا تملك our، أو our information. زين. whose و which أو whichever و what و whatever. ذا نشبيهن. زين. ذا نشبيهن. نشوف الأمثلة. whose pen did you borrow؟ did you borrow؟ whose شنو جوارها؟ pen. pen شنو؟ مفرد singular count noun، إذا يشتغل ويا whose. أقول what pens did you borrow؟ pens شنو؟ plural count noun، أيضا يشتغل ويا هاي المجموعة. whatever information you have. information non count noun وأيضا يشتغل ويا هاي المجموعة. some والany اللي هن stressed، مثل any pen، some pen، some information. شوف stressed، أكو stressed. زين. no تجي يامن وياهن ثلاثة. أقول he has got no friend singular count، أو I say I have no friends plural count، أو I have no news هو non count noun اسم غير معدود. زين. هاي المجموعة الأولى تشتغل وياهن كلهن. المجموعة الثانية B هنا أجي المجموعة B. المجموعة B هي متكونة من أول شيء الصح على اليمن، الصح على non count nouns وعلى plural count nouns، وماكو صح على singular count nouns. يعني هاي الأشياء ما تشتغل ويا singular count nouns. شنو هاي الأشياء؟ zero article والسم والأني والإناف. الإناف ما بيها مشكلة. الزيرو السم والأني هسه نوضع عنهن ملاحظة. الزيرو ارتكل مهمة. شلون مهمة؟ احنا ايش قلنا مساع؟ قلنا ذا، هنا أنا قلنا ذا تستخدم ويا من؟ ويا ثلاثة. اوكي، هسه ما عندي مشكلة بذا. ذا تستخدم معهن ثلاثة. الزيرو ارتكل يعني شنو؟ انه ما ممكن استخدم الارتكلز اللي هن الاي والان مع ذن الاسماء المحطوط عليهن صح. يعني زيرو ارتكل هو عدم وجود الارتكل بهذا المكان. فلازم شو اقولن بين مثلا الفاعل مثلا بين الهيد ناون والديترمينر لازم ما اكو، او الهيد ناون والشيء اللي سبقه لازم ما اكو ارتكل. مثلا نقول they need furniture. furniture هو الهيد ناون، سبقه بشنو؟ فعل. واحد يقول وين البوست ديترمينر؟ هو شنو؟ الزيرو ارتكل، يعني عدم وجود ارتكل. عدم وجود ارتكل يعني ما يصير اقول they need a information او they need an information. غلط. an information غلط، مستخدمة هي يعني بعض الأحيان نكتبها احنا بس هي غلط. an information غلط. إذن they need information ما استخدم أي أو an. أي ممكن أقول the information باعتبار the تشتغل هناك بالمجموعة. أي قلنا the ممكن تجي ورا هاي، بس هنا zero article قصده على أي ولا an. زين. نفس الحكي ويا plural count nouns.
مثلا عندي players، ما يصير أقول a player، أو العفو ما يصير أقول a players، أو an مثلا an occasions، جمع ما يصير. أقدر أقول the players the occasions. إذا هنا zero article يتكلم على بالتحديد على الأي والآن. زين نقرأ هنا zero articles we need مثلا pens، شنو plural count noun نستخدم وياه zero article، يعني ماكو شيء هنا قبل البن ماكو article، لهذا zero article. أقول we need information zero article، ماكو article. So it's correct to say we need the information. نقدر نقول we need the information but it's not correct. However كاتب جوا it's incorrect to say we need pen. غير صحيح نقول شنو we need pen. الزيرو article يعني عدم وجود أي أو أن فقط ممكن المن للأسماء المعدودة الجمع وللأسماء غير المعدودة. عدم وجود أي أو أن ما ممكن أو غير مسموح به، عدم وجودهن الزيرو ارتكل غير مسموح به في الأسماء المفردة. يعني أقدر أقول مثلا أقول I need the pen. the احنا قلنا بالسابق تستخدم مع الأسماء المفردة المعدودة the. لكن أي وأن عدم وجودهن، مو وجودهن ممكن، عدم وجودهن غير ممكن. أقول a pen ممكن، an apple ممكن، بس هاي مو zero article، هاي article. لكن من أقول مثلا بالمثال شنو قلنا we need pen، هنا غلط، ما يصير أقول we need pen، لازم شو أقول we need a pen. إذن zero article ما موجودة، هو أكو article بس وجود الارتكل يلغي كلمة zero article. يعني zero article يعني ماكو article على أي أنا أحكي. إذن we need pen غلط. But it should be we need a pen. يعني I hope you get it. Some و any unstressed. قلنا I want some advice non-count noun، ماكو شي اسمه advices. I want some advice some. I want some الصحيح بشوات اللفظ تصير I want some advice some not some. So I want some advice. أو give me some help some help أيضا non-count noun. give me any pens أيضا pens count noun plural count noun. Have you any furniture non-count noun. But give me some book غلط. ليش؟ لأن book هو singular count noun، والsome والany unstressed ما يشتغلون ويا book اللي هو singular count noun، لكن يشتغلون ويا من؟ ويا plural count noun ويا non count noun. على عكس stressed some وany اللي يشتغل معهن ثلاثة مثل ما مر ويانا. يقول ملاحظة على some والany I can differentiate between stressed and unstressed some and any by noticing the presence of the diacritic اللي هو stressed above some or any. شلون أفرق بيناتهن في نص مكتوب مثلا؟ شلون أفرق بيناتهن؟ مثلا لفظيا ممكن من خلال السماع أفرق، لكن بشكل مكتوب شلون أفرق؟ من خلال وجود الدايكريتيك. دايكريتيك هي الستريس، هاي العلامة اللي توضع فوق يعني الكلمة اللي تكون stressed. فوجود الدايكريتيك يعني إنه هذه stressed، وعدم وجودها it is unstressed. إذا مثلا إجت هيك زين. enough مثلا نقول there is not enough time. time هو non-count noun ياخذ enough. there is enough food هو non-count noun ياخذ enough. are there enough pens هو plural count noun وياخذ enough. but is there enough pen غلط. ليش؟ لأن pen singular count noun و enough ما تجي ويا singular count nouns. Okay.
سي الصح عليه singular count nouns وعليه plural non count nouns. this و that بالبداية الفيديو سميتهن شنو؟ demonstratives. this و that من اسمهن يستخدمن مع الاسم المفرد المعدود ومع الاسم غير المعدود. فأقول this video is interesting. I doubt. video what? singular count noun. so this video. that information is useful. that information is useful. information شنو؟ count non count noun. إذن أقدر أستخدم وياه this أو that. but this pens غلط. ما أقدر أقول this pens لأن ما تستخدم مع ال plural count nouns اللي هو pens. D these and those اللي هنا أيضا demonstratives لكن للجمع. these and those. these players are the best. players شنو؟ plural yes plural count noun. إذا نيجي مع فقط ال plural count noun. أقول these players. أقول those days were enjoyable. days plural count noun يجي ويا those. but these information incorrect. ما يصير أقول these information. information is non count noun and non count noun ما ياخذ these ياخذ this information ياخذ this milk مثلا ال non count noun. أو أقول مثلا these pen أو these book غلط لأن ال book هو singular count noun وما يجي ويا these و those. هذه أيضا بسيطة. E a و an every each either neither ذن يشبهن. ذني يجن فقط وفقط مع ال singular count noun. يعني a man an account singular count noun. each day singular count noun. every occasion. either solution is fruitless. solution singular count nouns. neither answer is correct. أيضا answer هو singular count nouns. إذن هذه واضحة ما حاجة نشرحها أكثر. زين. F much تجي ويا ال count non count nouns. مثلا أقول we don't have much rice. rice هو non count noun إذن نستخدم وياه much. but لكن ما أقدر أقول how much pen. pen هو شنو؟ singular count noun. ما ممكن أقول ويا singular count noun much. أو much players ما أقدر أقول much players باعتبار plural count noun والmuch تجي ويا فقط ال non count nouns. أعتقد خلصن. أوكي. ذني ال central determiners أو ال determiners تسمية الكتاب. ال determiners هذا تمرين عليهن واضح يمكن. زين. اللي هو يقول لك يعني ما بشي هو نفسه ينحل بس تقريبا حكينا الحل مالته استوى. مثلا يقول لك each أو some و any ويعطيك من على اليمنى ال count noun ال count singular وال count plural وال non count. وذن هذا الحكي ينطبق عليها لا أو لا حتى يعني ذن يثبتن أكثر. مثلا مثلا each تجي ويا من فقط ويا ال count singular معدود مفرد. لكن any اللي هي stressed تجي وياها ثلاثة. بس مثلا some أو some ال unstressed تجي فقط ويا ال count plural وال non count ما تجي ويا ال singular count noun. عموما هذا الحكي اللي أخذناه سابقا. زين خلصنا هسه من ال
أول جزئين اللي هنا predeterminers والcentral determiners. هسه نجي اللي يتبعهن postdeterminers. They I mean postdeterminers follow يتبعن central determiners طبيعة الحال and precede the adjectives and other nouns that function as a pre-modification part in the structure of the noun phrase. مهمة هذه. أنا صح عندي head noun، لكن هذا الhead noun احنا قلنا يسبق بذني، بس ذني مو مباشرة يجي ورا الهيد قبل الهيد ناون، ممكن يفصل بين ذني ثلاثة اللي أخذناهن pre والcentral والpost، وبين الهيد ناون ممكن يفصل adjective مثل ما مكتوب they precede the adjectives and other nouns. ممكن يجيني noun قبلها نسميه pre-modification noun. noun يجي قبل من؟ قبل الهيد ناون. زين. and other nouns that function as a pre-modification part. تشتغل ك pre-modification part in the structure of the noun phrase. بشكل عام هاي postdeterminers هن cardinal numbers، وهسه نجي لهم بالتفصيل. ordinal numbers أيضا هسه نجي لهم. general ordinals و quantifiers هسه نجي لذني بتفاصيلهم. نقرأ الملاحظة. اوكي. cardinal numerals. cardinal numerals احنا قلنا شنو عندنا؟ cardinal numerals أول نوع من postdeterminers are used to specify quantity. cardinal numerals نستخدمها على مود نحدد الكوانتيتي الكمية. for example to answer the question how many، حتى نجاوب السؤال من نقول how many شو نستخدم؟ cardinal numbers اللي هنا شنو؟ cardinal numbers 1 2 3 هسه نجي لهم. إذا نجاوب عن السؤال اللي يسأل عن الكمية cardinal numbers. For example to answer the question how many we use cardinal numbers in comparison to all ordinal numbers، مقارنة مع ordinal numbers whose function is to specify the order of the items in a list. ordinal numbers عملهن انه يحددن ترتيب items العناصر في قائمة معينة، مثلا first second third fifth ninth و tenth إلى آخره. لأن شنو ordinal numbers يحددن شنو شغلهن to specify the order of the items، بينما cardinal numbers to what to specify quantity. يقول إنه the word numeral كلمة numeral استخدمناها بهن اثنيناتن، قلت cardinal numerals و ordinal numerals. فهاي الكلمة numeral is an umbrella نفس المظلة الumbrella covering cardinal and ordinal، هاي مو numeral cardinal and ordinal numbers. who يعني ذن الاثنين الكاردينال والordinal precede the modifiers يسبقن الموديفايرز and the head noun and the head of the noun phrase. اكو modifiers يجن ممكن بعدهن مثل adjectives وغيرهن head of the noun phrase. طيب الآن نجي لتفاصيلهن. predeterminers items which must follow لازم يتبعن ماذا؟ determiners. قلنا بالكتاب من يحكي على determiners قصده central determiners، إذا لازم يتبعن central determiners but what precede adjectives يسبقن adjectives. يعني هسه عندي أنا head noun بالبداية، بالنص عندي head noun، قبله كلش من البداية أرجع عندي predeterminer، بعده إذا الجملة كاملة من كل النواحي، بعده central determiner، بعده postdeterminer، بعده ممكن اكو adjective. يعني ذن الثلاثة اللي قاعد نحكي بيهم احنا ممكن يجي وراهن adjective النوع بالhead noun، adjective اللي سميناه modifier. طيب يقول ذني but precede adjectives يسبق adjectives اللي هنا postdeterminers in the pre-modification structure. هذا كله اللي يسبق noun phrase سميناه pre-modification structures include numerals اللي قلنا
هذا الحكي يشمل الأوردينالز والكاردينال نيومرالز and quantifiers. أيضا هسه نجي لهم. زين الكاردينال numerals apart from 1. طبعا هن الكاردينال numerals هن الأرقام من 1 إلى ما لا نهاية. كلهن شو نسميهن؟ cardinal. قلنا لما نستخدمهن للكلام عن الكمية حتى نجاوب السؤال how many نستخدم cardinal numbers. So apart from 1 ما عدا 1 which قاعد على 1 which can occur only with singular count nouns. ما عدا 1 اللي تشتغل فقط مع السنجلر كاونت noun الأسماء المفردة المعدودة أستخدم وياها 1. البقية 2 فما فوق شبيهن all cardinal numerals اللي هن 2 3 إلى آخره occur only with plural count nouns. يعني الواحد يجي ويا singular count nouns، 2 فما فوق يجي ويا plural count nouns. يعني ما يصير أقول الواحد يشتغل ويا plural count nouns، ما يصير أقول 2 فما فوق يشتغلون ويا singular count nouns. مثال he has 1 sister and 3 brothers. So he has 1 sister. 1 sister. I can't say 1 sisters. And the 2 blue cars belong on the firm. The 2 blue cars. 2 قلت هنا 2 ورا 2 شنو يجي adjective مثل ما استوى قلنا ممكن ال 2 ال postdeterminer يتبع ب adjective اللي يسميناه modifier، لكن يجب أن يسبق ب أو يعني المفروض إذا الجملة تامة العناصر المفروض يعني noun phrase تامة العناصر المفروض يسبق ب central و predeterminers، لكن هو يتبع بعض الأحيان ب adjectives modifiers. إذن the 2 blue cars. شوف 2 cars ما يصير أقول 2 car وما يصير أقول 1 sisters. جيد، وهذا أيضا توافق. هاي الملاحظة حلوة هي بس ما حاجة عليها الأستاذ فراح أعوفها. زين ordinal numerals and general numerals. شنو الordinal شنو الgeneral numerals؟ general ordinals. Okay. In addition to the ordinals which have a 1-for-1 relation with the cardinal. احنا قلنا شنو عندنا؟ قلنا عندنا cardinal numerals اللي هنا الأرقام من 1 إلى ما لا نهاية. عندنا شنو ordinal من اسمهن ordinal يعني يطن order ترتيب، اللي هنا شنو ويقول اكو علاقة بيناتهم. يعني نقول الكاردينال نمبر اللي هو 1 شنو يقابله بالاوردينال نمبر first. نقول مثلا 2 اللي هو cardinal number يقابله second. نقول 3 cardinal يقابله third ordinal وهكذا. زين 20 مثلا 20 يقابلها 20th وهكذا. زين we consider هي بالإضافة لهاي ordinal numbers what items. هذه أيضا ما حاجة عليها أستاذ. items like next last on other additional which resemble them grammatically and semantically. فراح أعرفها. اللي وراها all ordinals الordinal numbers اللي هن شنو قلنا first second third fourth إلى آخره. شبيهن occur only with count nouns. جميعهن ماكو استثناءات، كلهن يجي فقط مع count nouns and usually precede any cardinal number in the noun phrase. ويسبقن any cardinal number بالnoun phrase. cardinal number هو شنو؟ هو 1 2 3. ذني سبقن شو أقول the first 3 planes. هسه planes هو الهيد noun. قلت شنو first بعدين قلت 3 noble head noun مو طبعا ذا هو شنو postdeterminer تبع بماذا ب first اللي هي شنو first
ordinal numeral. تبعت هذه الأوردينال بماذا؟ ب cardinal numeral اللي هي 3. إذن the first 3. طبعا هالحكي ممكن ينقلب. نقرأ هنا نقول ordinal numbers can precede cardinal numbers. ممكن الأوردينال يجي قبل الكاردينال اللي استوى قلناها. However the opposite is possible too. المعاكس أيضا صحيح. ممكن الكاردينال يجي قبل الأوردينال. مثلا the first 3 cars were bought. إذن first ordinal تبعه 3 cardinal. I can say the 3 first cars were bought. The 3. إذن قدمت الكاردينال على الفيرست اللي هو ordinal. Cars were bought. إذن both are correct. أرجع لهنا يقول the general ordinals. أكو مجموعة ثانية من الordinal اسمها the general. However may be used freely. نستخدمهم بحرية. Before or after cardinals according to the meaning required. إذن ذني ما مقيدات أستخدمهم بحرية اللي هن هنا وين رحيت technical problem. Yes. General ordinals هنا قبالنا شنو هن مثلا last later. هن يطن ترتيب لكن شنو يكون ليس ما هو general. هي لا من الكاردينال اللي هي 1 2 3 ولا هي ordinal اللي تعطيك ترتيب first second third. لا هي general ordinal تعطي ترتيب بس بشكل عام. نقول last later next previous subsequent other further إلى آخره. ذني general ordinals. نقول ذني يستخدمون بحرية كتعاكس. هنا مذكور مثلا نقول his last 2 books. 2 هو شنو؟ هو cardinal number. أقدر أقول the last 2 books or the 2 last books. So both are correct, right? Okay. Just to make sure of one thing. Okay. هنا يقول على quantifiers. They are words that refer to the indefinite quality and they include words such as many, much, few, little, a little, several, plenty of, a lot of, lots of, etc. كثير عندنا quantifiers. هن كلمات يشيرن إلى indefinite مو indefinite article لا indefinite quality. quality غير محددة مو اي quality او quantity. هنا المفروض quantity اي مو quality. وش دخل quality quantity indefinite quantity. إذن كمية غير محددة quantifiers and they include words such as قلنا ذني الكلمات من ضمنها. خلينا نشوف. يقول ال quantifiers there are 2 small groups of closed system quantifiers. إذن هن closed system مقفولات معينات ثابتات quantifiers. أكو مجموعتين رئيسيات. one اللي هي many a few أو a few و several. ذن شبين الأربعة أو الثلاثة. كأك only with plural count nouns. إذن فقط مع ال plural count nouns أستخدم ذني الأربع أسماء. وما يصير أستخدمهن with singular count nouns أو ويا uncount nouns. أقول the few words he spoke were well chosen. So few is followed by words. Words is a plural count noun. I can't say the few word or the few information. This is incorrect. Okay. Much and a little. يعني much و little و a little ثلاثة. كأك ويا من يجي only with ويا من يجي only with non count nouns.
إذا non count nouns يجن وياهن منو much little و a little. مثلا أقول there hasn't been much good weather recently. So there hasn't been much good weather. Much what? weather. good قلنا adjective تتبع ال postdeterminer وتسبق ال head noun. head noun هو weather. weather هو شنو؟ طقس أكيد غير معدود. إذن يسبق بماذا؟ بadjective وقبل الادجكتيف تسبق ب postdeterminer اللي هو ماذا؟ much اللي هو quantifier. زين. يقول several is rarely and much virtually never preceded by a determiner. يقول several لا تسبق بdeterminer. أنا استوى مقل several من مجموعة many و few اللي تجي ويا الأسماء المعدودة الجمع. يقول لا تسبق بdeterminer. زين. And in the case of few and little there is a positive negative contrast according as the indefinite article is or is not used. تبعا لاستخدام ال indefinite article في ذني اللي هن few و little. احنا مو عندنا few وعندنا a few وعندنا little وعندنا a little. اكو فرق يعني we spoke about this last year. Yes. So he took a few biscuits. Yes, this is pronounced biscuit. So he took a few biscuits. شنو معنى a few؟ وشنو فرقها عن few بكلمة he took few biscuits؟ few biscuits و a few biscuits. a few biscuits معناها several biscuits while few biscuits شنو not many. إذن a few شنو قال فوق مكتوب in the case of a few and little there is a positive negative contrast according to the use of what a يعني تبع الاستخدام الارتكل a أو عدم استخدامها تعطي غير معنى يعني اللغوي يختلف. فمن نقول a little butter يعني some butter بس نقول little butter مثلا أقول he only took a little butter. طبعا little تيجي وين non count ما أذكر فوق تختلف يعني some butter بس نقول he took little butter يعني أقل not much ليس الكثير. فهنا معنوية هاي مو بذيك الأهمية كمعلومة. يقول هذه مهمة شوي since the first of these has a plural count nouns. أول وحدة بهاي الأمثلة اللي هي a few biscuits. biscuits هو شنو plural count noun. والثird شنو يملك a non count noun اللي هي البتر a little butter. يحكي على الأولى والثالثة. little butter شنو بيها non count noun اللي هو البتر. يقول neither of which ولا واحدة من عندهن occur with the indefinite article. هاي البسكتس والبتر. بسكت هو شنو plural count noun biscuits والبتر هو non count nouns. then اثنيناتهن ما يجن ويا ال indefinite article الأي والآن ما يشتغلون وياها. فش يقول it will be clear that in these instances a احنا مو عندنا a few احنا بالجملة الأولى. ليش قال a few؟ ليش قال بالثالثة a little butter؟ الأي هاي ما تابعة للبسكت ما تابعة للبتر. no he says it will be clear that in these instances a بهاي الأمثلة belongs to the quantifier alone. إذن هي تنتمي للquantifier مو للhead noun. جيد. يقول there is also a large open class of phrasal quantifiers. أكو هسه ذني اللي أخذناهن closed quantifiers. ذني open class. ذني كرئيسيات ذني يعني ذني يسمونه phrasal quantifiers. some can occur equally with non count and plural count. بعضهن يجي مع non count على حدة وأيضا مع plural count. مثل plenty of a lot of lots of ذني يجي مع students اللي هي plural count ومع الفانيشن non count. يقول ذني خاصة lots are chiefly used informally نستخدمهم بشكل غير رسمي.
though plenty is stylistically what neutral in the sense sufficient. يقول plenty of تجي بمعنى sufficient. نقول plenty of students يعني sufficient number of students. Anyhow, others are restricted to occurring with non-count nouns. ذني الجوة اللي هي a great deal of money non-count, a good deal of money, a large quantity of money, a small amount of money. فذني great مع تكملتهن يجن مع non-count noun أو يجن قد مع plural count nouns. مثلا شنو great number of students, a large number, a good number. إذن as these examples suggest, it is usual to find the indefinite article and a quantifying adjective. بذن الأمثلة السبعة تقريبا أكو indefinite article اللي هي أي متبوعة بadjective مثل ما مكتوب. It is usual to find the indefinite article and a quantifying adjective. The later, the quantifying adjective, being obligatory when in standard English with deal. إذن the quantifying adjective شبيهة إجبارية ويا deal. ما يصير أقول a deal of money. No, I should say the quantifying adjective. I should use it. So I say a great deal of money. quantifiers. هذا أيضا تمرين بسيط ما حاجة حله، يعني موجود بصفحة تقريبا 67. مو تمرين موجود، الاستخدامات نقدر نطبقهن عليهن ويحل بسرعة. استوى أخذنا كل شيء يخص هذا. زين، هاي الورقة هي أول ورقة نشرها للأستاذ، لكن أنا خليتها بالأخير لأن نحتاج نفهم الديترمينرز بشكل عام حتى نفهم هاي الورقة. المهم على السريع يقول determiners come at the beginning of a noun or phrase. حكينا هذا الشيء. They convey various pragmatic and semantic contrasts relating to the type of reference of the noun phrase and to notions such as number and quantity. حكينا هذا الشيء. Determiners are distinguished according to the position they can occupy relative to other determiners. أيضا حكينا هذا الشيء. They are also distinguished according to their co-occurrence with types of nouns. زين، إذن إما أعرفهن من خلال أميزهن من خلال مجيئهن مع الناون، ارتباطهن بالناون اللي استوى قريناه، أو من خلال ترابطهن مع الأخريات. يعني هذا predeterminer يتبعه post central والنو يتبعه post، أو من خلال الناون نفسه. زين، التقسيم يقول a noun phrase can be introduced by more than one determiner. noun phrase أبديها بأكثر من one determiner. It is usual to، طبعا قاعد أحكي على determiners اللي قصده بيهن determiners السنترال أعتقد أو determiners بشكل عام. It is usual to distinguish three sets of determiners that may be occur in these sequences اللي هنا pre, central و post determiners. Here are examples with all three kinds of determiners. هذه أمثلة: all my many friends, twice every other day. Anyhow, يقول just one or two of these kinds of determiners may be present. حسب ما فهمت إنه فقط نوع أو نوعين من ذن determiners قد يكون حاضر. مو قصده إنه ذن ثلاثة ما يجن سوء، قصده مثلا تكرار للpredeterminer أو هيك، يعني بهالمعنى. مثلا my many friends. my many modifier post determiner. my هو central determiner. my many. مثلا every other. all those. إذن شنو؟ just one or two of these kinds of determiners may be present. okay. زين، يقول many determiners can be then ثلاثة determiners can also be pre-modified by intensifiers. intensifiers هن من كلمة intensify يقوي يعضد. ف intensifiers اللي هنا يقوّن الكلمة. مثلا any money
يجي قبلها hardly هو شنو intensifier يقوي المعنى. hardly any money بالكاد أي مال أو بعض المال. مثلا no fewer than 20 fewer 20 عندي أنا 20 claims شو أقول fewer than intensifier. أو مثلا virtually no trees virtually intensifier. مثلا so very little milk so very ذني معروفات إنه هن intensifiers. عموما هاي مو كلش تهمنا كمعلومة. ال predeterminers نفس الحكي تقريبا اللي حكيناه بس يعني قلت ناخذها على أي حال. The predeterminers fall into 4 subsets أخذناهن. هن subsets of all both and half أخذناهن. multipliers اللي هن consisting of the subset 1 twice أخذناهن أو thrice هاي يعني إما قديمة الاستخدام أو أدبيا يستخدموها 3 مرات. هسه نقول 3 times مثلا once a day twice a day thrice a day. هاي النوع الثاني أيضا أخذناه. السبست اللي هو double treble quadruple هذا تقريبا ما أخذناه. اللي هو double مرتين treble 3 مرات quadruple 4 مرات. إذن هذا يكونن predeterminers. multiplying expressions headed by time ذن أيضا أخذناهن 10 3 4 ويجي وراهن times 10 times 3 times ذن إذا شو يكونن predeterminers. fractions أيضا أخذنا الفراكشنز مثل 1 tenth 1 millionth 2 thirds the same the time. أو هاي ما أخذناها exclamative what التعجبية which can precede the indefinite article. هاي تسبق ال indefinite article اللي هي a أو an. so what a day تعجبية what a happy occasion. زين هاي أيضا مفروض نضيفها على ذنيج. such و many ذني مهمات. such و many can also precede the indefinite article ذني ممكن يسبقن ال indefinite article إلى a والآن يسبقن. أقول such a friend many a good time ذني ممكن يجن هيك. يقول but such and many are not predeterminers هن مو predeterminers. احنا أخذنا many هي مو predeterminer سميناها quantifier قبل. يقول since they straddle the sets of determiners هن يجن مع ال sets of determiners إذا هن مو determiners أو predeterminers. يقول both can be يعني اثنيناتهن preceded by determiners يعني ينسبقن ب determiners أي from other sets يسبقن ب يعني central determiners وجماعتهن. for example such can follow the predeterminer such تتبع ال predeterminer تتبع يعني هو يسبقها. such ممكن تتبع ال central determiner يعني شنو أيضا هو يسبقها. وممكن تتبع ال post determiner يعني أيضا يسبقها. زين مثلا نقول all such parties any such parties several such parties. هذه شنو predeterminer all تبعته such central determiner any تبعته such several اللي هي post determiner تبعتها such. إذا such تتبعها ثلاثة. many صاحبة such can follow central determiners تتبع فقط ال central determiners. مثلا نقول my many ideas the many ideas whose many ideas إذا ذني central determiners followed by many. يقول many such can also occur وحدة تجوية ثانية. أقول many such crises للتجديد يعني الكلش قوي. the predeterminers do not occur لكن ال predeterminers ما يجن سوا. إذا هن شنو مو predeterminers. those in subsets A and C ذن اللي هن ب A و C اللي هن all both و half و fractions شبيهن also function as pronouns and they can take a partitive of phrase. ممكن يشتغلن ك pronouns اللي حكينا عنها قلنا يشتغلن ك pronouns
مثلا all of my children أو 2/3 of the time. هنا هن pronouns يعني مو بذيك الأهمية هذا الحكي. such and many can be similarly used أيضا كpronouns. مثلا نقول such of your people and many of the cars. and that's it.